Okay. Whether screen is visible? Hello? Give me the reply. Okay. So, shall we start? So, in the last lecture, we have started the recapping of or revising some basic knowledge which is required for our subject called as a refrigeration and air conditioning. In that, we have seen what is meant by refrigeration, what are the different applications of refrigeration, why this refrigeration and air conditioning subject is important, so that you should study this subject, because we have seen that whatever this refrigeration and air conditioning subject is there, that is evolved out of the human need of comfort and preservation of food. So there is a huge scope for this subject, refrigeration and air conditioning. After that, we have seen what is meant by heat, what are the different types of heat, and after that we switch to the laws of thermodynamics. In that, I think we have covered the first law, that is called as the basic law of thermodynamics, that is nothing but zeroth law of thermodynamics. So after zeroth law of thermodynamics, we switch towards the first law of thermodynamics, but because of the network issue, we are unable, or we were unable to complete that first law of thermodynamics. So today we are going to start from the first law of thermodynamics. So zeroth law we have already completed. So related to the first law of thermodynamics, there are two statements. Out of that, first statement is related to the interconvertibility of heat and mechanical work. So according to first law of thermodynamics, heat and mechanical work are mutually convertible or are interconvertible. That means heat can be converted into mechanical work, or mechanical work can be converted into heat. So simple example of heat can be converted into mechanical work is nothing but your internal combustion engine. In case of internal combustion engine, whenever you are burning the air fuel mixture inside the combustion chamber, then because of burning of that air fuel mixture, that means after burning that air fuel mixture, you are getting the heat energy, and because of that heat energy, here at the outlet, or at the as the output of that, you are getting the rotary motion of that vehicle, and that rotary motion you are connecting to the chain drive or gear drive, and because of the same, the automobile or vehicle can run on the road. So here you are converting the heat energy into mechanical work. So heat and mechanical work are interconvertible or mutually convertible. The opposite side, that means when you are supplying the mechanical work to any system, so that mechanical work can be converted into heat. Mechanical work can be converted into heat. The simple example of that is nothing but the heat pump. So heat pump is exactly reversible as that of the as sorry, heat pump is similar to our refrigerator. So in case of heat pump, we are heating the space. That means in the Western countries where temperature is very much low, there we required to maintain the temperature above the surrounding temperature. So there we are giving the mechanical work to that heat pump, and that mechanical work is getting converted into heat. Or in simple language or simple example, suppose you are taking one rod, suppose iron rod, and on that iron rod, suppose you are hitting on that iron rod with something, and continuously you are hitting that iron rod. So after some times, if you touch that iron rod, then you will observe that the temperature of that iron rod is increasing. That means whenever you are continuously hitting on that iron rod, whenever you are continuously hitting on that iron rod, that means you are supplying the mechanical energy. That mechanical energy is getting converted into heat energy. Mechanical energy is getting converted. Actually, at this in this case, that heat energy is the byproduct. Actually, you are shaping that iron rod. So that is the whatever heat is generated, that is the byproduct. So here mechanical work is again getting converted into the heat.
So that is nothing but the first law of thermodynamics, called as a heat and mechanical work are mutually convertible. Whether my voice is audible? Can anybody tell me? Shubham Raut. Yes, sir. Okay, no issue, na? So in case of first law of thermodynamics, the mathematical equation of first law of thermodynamics is nothing but cyclic integration of dq. That is nothing but change in heat is equal to cyclic integration of dw. That means because of change in heat, there is a change in work, or because of heat transfer, there is a possibility of work or obtaining the work. So this is the first law of thermodynamics. So another statement of first law of thermodynamics, that is everybody knowing, that is called as the law of conservation of energy. That is called as the law of conservation of energy. So can anybody tell me law of conservation of energy? In the 8th or 9th book also you have studied that law of conservation of energy. मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो ऊर्जा अक्षयतेचा नियम. So energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into the another form. Energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form. That is called as the law of conservation of energy. So here in this picture, they have explained this law with the help of various pictures. So in the first picture, here they have shown that automobile which is running on the road. So until and unless you are not providing, or you are going to provide the chemical energy in the form of fuel, that vehicle will not run on the road. जर गाडीमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेलच नसेल तर गाडी पळणार आहे का? So here chemical energy is getting converted into the mechanical work and heat energy. So this is the first example. Here you are observing the second example. Whatever sun rays are there, because of that sun rays, here growth of tree is there. So here that heat energy is getting converted into food of that, or that is also called as the radiant energy of the tree. Then third example, you are hammering on a nail. So because of hammering on a nail, there will be the deformation of that nail inside that wooden structure. So there are various examples where you can convert one form of energy into another form. That is called as the law of conservation of energy. So here the mathematical equation for law of conservation of energy, same as that of heat and work, are mutually interconvertible. That is nothing but dq minus dw is equal to dE. Here dq is nothing but change in heat, minus dw means change in work, and dE is called as a change in internal energy. dE is called as a change in internal energy. Then after first law of thermodynamics, there is a second law of thermodynamics. Can anybody tell me second law of thermodynamics? How many statements are there for second law of thermodynamics? Anyone? There are two statements of second law of thermodynamics. So first one is called as a Gaurav. First statement is called as a clauses, and another one is, so there are two statements. First one is called as a Kelvin-Planck statement of second law of thermodynamics, and second one is called as a clauses statement of thermodynamics. So out of that first statement, that is nothing but Kelvin-Planck statement. First statement is nothing but Kelvin-Planck statement. Can anybody tell me Kelvin-Planck statement of second law of thermodynamics? It is impossible to construct a machine which desired output is to convert all input into output. All input into output. Okay. Any another? So here, to explain that Kelvin-Planck statement, with the help of this pictorial diagram, you are able to explain the Kelvin-Planck statement. What they have mentioned here? Here they have mentioned that this is a heat engine. This is the heat engine,
and to that heat engine you are providing the heat as an input. You are providing heat as an input, and here as the output of that heat engine, as the output of that heat engine, you are getting the W is nothing but work of that heat engine. And here they have mentioned that for heat engine W is equal to Q. W is equal to Q, and they have specifically mentioned that this scenario is impossible. This scenario is impossible. So with the help of this pictorial diagram, you can explain, or you can state that Kelvin Planck statement. Likewise, that means in case of uh, sorry, in case of cyclic device, that means it is impossible to construct. Statement of Kelvin Planck statement: it is impossible to construct an engine whose sole purpose it is to convert the heat energy into mechanical work. Whose sole purpose is to convert the heat energy into mechanical work. That means that is impossible. So this is the statement called as a Kelvin Planck statement of second law of thermodynamics. And there is another one statement that is called as a Clausius statement. Can anybody tell me the Clausius statement? There is any engine which can be reversible. Which can be reversible. Okay. Any Um, another? It is so impossible to construct a device which transfer the heat from low energy to low temperature to high temperature without any external source. Without an external force. So we are knowing that spontaneously it can be transferred from higher temperature region to lower temperature region. That means here in naturally the natural tendency of heat is to always transfer from high reservoir to low reservoir. So this is a spontaneous process, or this is a natural process. But whether it is possible to transfer the heat from lower temperature region to higher temperature region, so reversible process is impossible. Reversible process is impossible until and unless we are not going to supply the external work. Until and unless we are not going to supply the external work. Same is mentioned by the Clausius, called as the Clausius statement. So according to Clausius statement, it is impossible to transfer the heat. According to Clausius statement, it is impossible to transfer the heat from a temperature of lower reservoir to a higher reservoir, or from a cold body to a hot body without aid of an external agency. Without aid of an external agency. Now, if you take the example of fridge, whatever domestic fridge is there, or whatever household fridge is there. So, if you consider the example that you are having one water bottle, and in that water bottle, suppose you have poured the water which is available in the atmosphere. That means which is having the temperature as the atmospheric temperature. So whenever you are going to keep that water bottle inside the fridge, whenever you are going to keep the water bottle inside the fridge, then what will happen after some times? What will happen? वॉटर बॉटल जर फ्रीज मध्ये ठेवली तर काय होईल? तुळजापूर सर, टेल मी, डोंट गिव द आन्सर इन द चॅट बॉक्स. What will happen? It will get cool. It will Get cool. it will get cools, or it will get cool. बटन चालू केलं तर कूल होईल की बटन न चालू करताच कूल होईल? चालू केलं. बटन चालू केलं तर कूल होईल, आणि बटन चालू केलं नाही तर सेम टेम्परेचर राहणार. बटन चालू केलं नाही तर सेम टेम्परेचर राहणार. का तसं होते? इन्सुलेशन असते सर, म्हणजे बाहेरचं टेम्परेचर अफेक्ट करू शकत नाही त्याला. बाहेरचं टेम्परेचर अफेक्ट करू शकत नाही. बटन चालू, फ्रीजचं बटन चालू केलं तरच फ्रीज मधलं जे काय ठेवलं ते थंड राहतं, नाहीतर ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचरला जर राहतं. कशामुळं कोण सांगू शकेल? एक्सटर्नल सोर्स न दिल्यामुळे सर. एक्सटर्नल सोर्स न दिल्यामुळं.
न दिल्यामुळं जर एक्सटर्नल सोर्स दिला तर काय होईल? कोडच होणार नाही ना, प्रोसेस चालू होणार नाही त्याची, लो टेम्परेचर टू हाय टेम्परेचर जाणारच नाही ते, म्हणजे Okay. So what exactly we are doing in case of fridge? What exactly we are doing in case of fridge? We are continuously extracting, or we are continuously absorbing, not absorbing, extracting the heat from the substances which are available inside the fridge. And whenever we are continuously extracting the heat from the substances which are kept inside the fridge, the same amount of heat we are rejecting, same amount of heat we are rejecting to the surrounding or to the atmosphere. That means here we are absorbing the heat. We are absorbing the heat from the lower temperature body and we are rejecting that heat to the higher temperature body. लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आता समजा एक्झाम्पल काय घ्या, वॉटर बॉटल ठेवलेले तुम्ही फ्रीज मध्ये, वॉटर बॉटल ठेवलेले. सपोज सुरुवातीला इनिशियली द टेम्परेचर, atmospheric temperature is 35 degree. Initially the atmospheric temperature is 35 degree. So whatever water you are going to pour inside the water bottle, the temperature of that water will be 35 degree itself. Getting or not? That will be 35 degree itself. So whenever you are going to keep that water bottle inside the fridge, whose surrounding temperature is 35 degree centigrade and water inside the bottle is also having the temperature as a 35 degree centigrade. Now after keeping that water bottle inside the fridge, suppose you close the door of that fridge and you started the button of fridge. So after sometimes, after starting the button of that fridge, or after starting the electric supply to that fridge, after sometimes you will observe that the temperature of that water bottle goes on decreasing. Temperature of water bottle goes on decreasing and surrounding temperature near remains near about same. 35 to 34 होईल, 36 होईल, नियर अबाउट सेम असणार. पण वॉटर बॉटलचं टेम्परेचर काय होणार आहे, हळूहळू हळूहळू काय होत जाणार आहे, कमी होत जाणार आहे. दॅट मीन्स आफ्टर समटाइम्स यू विल ऑब्झर्व दॅट द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर बॉटल or water inside the water is bottle is 30 degree centigrade. After sometimes it will become as a 25 degree centigrade. After sometimes it will become as a 20 degree centigrade. After sometimes it will become as a 15 degree centigrade. त्या प्रोसेस मध्ये नक्की काय होते, वॉटरचं टेम्परेचर हळूहळू प्रत्येक वेळेस काय होते, कमी होत चाललेलं आहे. वॉटरचं टेम्परेचर प्रत्येक वेळेस कमी होत चाललेलं आहे. कशामुळे कमी होत चाललेलं आहे, कारण की ज्यावेळेस तुम्ही ते वॉटर बॉटल फ्रीज मध्ये ठेवलेले, त्यावेळेस त्या फ्रीज मधला जो काय रेफ्रिजरंट असणार आहे तो काय करतोय, त्या वॉटर मधली जी काय अमाऊंट ऑफ हीट आहे ती काय करतोय, कंटिन्युअसली ऍब्झॉर्ब करतोय किंवा कंटिन्युअसली एक्सट्रॅक्ट करतोय. आणि तीच जी काही हीट असते ती कशाला दिलेली असते, ती हीट कुठे ट्रान्सफर केलेली असते, आपण सराउंडिंगला हीट ट्रान्सफर केलेली असते. म्हणजे ह्या केसमध्ये काय करतो आपण, वॉटर ज्याचं की टेम्परेचर ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पेक्षा कमी आहे, त्या सबस्टन्स मधून आपण हीट ऍब्झॉर्ब करतोय आणि सेम अमाऊंट ऑफ हीट कशाला देतोय, आपण सराउंडिंगला देतोय, ज्याचं की टेम्परेचर त्या वॉटरपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे ह्या केसमध्ये आपण काय करतोय, लोअर बॉडी टेम्परेचर कडून म्हणजे 30 डिग्री सेंटीग्रेडच्या वॉटर कडून हीट ऍब्झॉर्ब करतोय आणि ती कशाला देतोय, सराउंडिंगला देतोय, ज्याचं की टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. आणि त्यामुळेच काय होते, त्या 30 डिग्री सेंटीग्रेडचं वॉटरचं कन्व्हर्जन परत 25 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये होते. समजते. आणि हे जर करायचं असेल, म्हणजे काय करायचं आपल्याला, we have to transfer the heat from lower temperature region or lower temperature body to the higher temperature body. We have to transfer the heat from lower temperature body to the higher temperature body, and it is only possible if we are going to supply the external force or if we are going to supply the external work. म्हणजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड वॉटरचं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये कधी होणार आहे, ज्यावेळेस तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स किंवा एक्सटर्नल वर्क त्या सिस्टीमला देताय, त्याच वेळेस फक्त काय होणार आहे, त्याचं टेम्परेचर कंटिन्युअसली रिडक्शन होत जाणार आहे. आणि जर तुम्ही एक्सटर्नल वर्क दिलं नाही तर काय होणार आहे, त्या ठिकाणी लोअर टेम्परेचरची हीट हायर टेम्परेचरला ट्रान्सफर होणार आहे का, ती होणार नाही. सो व्हॉट एव्हर आवर रेफ्रिजरेशन और एअर कंडिशनिंग सब्जेक्ट इज देअर, द बेसिक प्रिन्सिपल, why I have explained this all the laws, because the basic working principle of refrigeration and air conditioning subject is nothing but the process statement of second law of thermodynamics. Because whatever refrigeration devices or air conditioning devices are there,
In those refrigeration devices as well as air conditioning devices, always we require to transfer the heat. Always we require to transfer the heat from lower temperature body to the higher temperature body. And according to process statement, it is only possible if we are going to add the external source, or if we are going to give the external source. And in case of refrigerator or air conditioner, we are giving the external source or external energy in the form of electricity. And because of the same, ज्यावेळेस तुम्ही बटन चालू करता किंवा ज्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी असेल किंवा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय देताय, त्याच वेळेस तुम्हाला काय भेटतं, ह्या ठिकाणी कुलिंग इफेक्ट भेटतो रेफ्रिजरेटर मध्ये. किंवा त्याच वेळेस तुमचा काय चालू होतो, एसी चालू होतो किंवा एसी मध्ये हवा कूल पहिलं चालू होतो. का? कारण की त्या ठिकाणी जोपर्यंत तुम्ही एक्सटर्नल सोर्स देणार नाही, एक्सटर्नल सोर्स जोपर्यंत देत नाही तोपर्यंत क्लासेसच्या नियमानुसार लोअर टेम्परेचर कडून हायर टेम्परेचर कडे काय होणार नाही, हीट ट्रान्सफर होणार नाही. आणि जोपर्यंत लोअर टेम्परेचर पासून हायर टेम्परेचर पर्यंत हीट ट्रान्सफर होत नाही, जोपर्यंत लोअर टेम्परेचर पासून हायर टेम्परेचर पर्यंत हीट ट्रान्सफर होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भेटणार नाही. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट म्हणजे काय, सराउंडिंग टेम्परेचर पेक्षा कमी टेम्परेचर अचीव करणे. आर यू गेटिंग? हॅव क्लिअर्ड द कन्सेप्ट? yes or no? Okay, now whether you are having the notebook, so open the notebook and write down in that notebook working principle of refrigerator or working principle of refrigeration. All of you please open your notebook and at least mention that refrigeration and air conditioning works on the process statement of second law of thermodynamics. At least mention it that much. And if you require, you can write down the process statement. Refrigeration and air conditioner, or refrigeration and air conditioning subject. Refrigeration and air conditioning subject works on the principle of process statement. Works on the principle of process statement of second law of thermodynamics. CLAUSIUS. Process statement of second law of thermodynamics. Naiko, Akshay Naiko, अभिषेक शिंदे, लिहिताय का? येस सर. Okay. हा लिहितोय. Have you completed? So I will not tell now, or I will not repeat the statement of classes, that is process statement. Now next point is enthalpy. So here, whatever our chapter number 1 and chapter number 2 are there. Chapter number 1 is nothing but basics of refrigeration cycle, and chapter number 2 is there. That chapter number 2 is nothing but multi-pressure system. So whatever our chapter number 1 and chapter number 2 are there, both the chapters are completely depending upon the drawing of pH and TS diagram, or drawing of PV, pH and TS diagram. So you might be knowing that in case of thermodynamics, or in case of IC engine, for various cycles, that means you have studied the Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycle, dual cycle. For understanding of those cycles, or for analysis of those cycles, you have drawn the PV diagram, TS diagram according to the various processes, and based on that PV and TS diagram, you are able to analyze those systems. So here also in our refrigeration and air conditioning subject, chapter number 1 and chapter number 2 is consisting of drawing of PV diagram, TS diagram and pH diagram.
So until and unless you are not able to draw the PV and pH diagram as well as TS diagram, depending upon the various thermodynamic processes, you will not able to understand. The analysis of those various cycles. So instead of going directly to drawing of that PV and TS diagram, we have to understand some basics. तुम्ही IC इंजिन शिकलेला सगळे? चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर देऊ नका, ते सांगा, अनम्यूट करा आणि सांगा. तुम्हाला कॅर्नॉट सायकल झालेली? कॅर्नॉट सायकलची पीव्ही आणि टीएस डायग्राम ड्रॉ करा म्हटलं तर किती जणांना करता येईल? किती जणांना येते? शुभम काळे, प्रेम थिटे, आता unmute yourself. हाँ सर. How many thermodynamic cycles are there, or thermodynamic processes are present in that Carnot cycle? काय सर? Thermodynamic processes किती आहेत? 4 प्रोसेस. कोणत्या कोणत्या? रिव्हर्सिबल adiabatic प्रोसेस. रिव्हर्सिबल adiabatic आणि आयसोथर्मल प्रोसेस. प्रेम तिथे Yes, sir. कोणत्या प्रोसेसेस आहेत? Isentropic compression, isentropic expansion, शुभम काळे, आयसोथर्मल हीट ऍडिशन आणि आयसोथर्मल हीट एक्सपॅन्शन. त्या प्रोसेस बघून तुम्ही पीव्ही आणि टीएस डायग्राम ड्रॉ करत असता की अगोदरच पाठ करून ठेवलेलं आहे? हे नेचर असं बघू, कॅर्नॉट सायकल म्हणलं की अशा 4 लाईन काढायच्या, पीव्ही डायग्राम झाली, टीएस डायग्राम अशी झाली. त्या प्रोसेस बघून तुम्ही ड्रॉ करत असता? कसं करता नक्की? पाठ करून ठेवलेलं आहे. ठाकरे येते सर, काढता येते सर. म्हणजे प्रोसेसच्या नावावरून काढता की पाठ करून ठेवले म्हणून काढता? प्रोसेसच्या नावावरून सर. प्रोसेसच्या नावावरून काढता. बर, आता तुम्ही जर ऑटो सायकल जर कन्सिडर केल्या तर त्या प्रोसेसेस कोणत्या? आयसोथर्मल हीट ॲजिशन, आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन, 4 आहेत सर त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये एक वाढते अजून, कॉम्प्रेशन, आयसेंट्रोपिक हीट ॲडिशन, आयसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आणि आयसेंट्रोपिक रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन. Okay. So here also in chapter number 1 and chapter number 2, if you see the chapter number 1 and chapter number 2, until and unless you are not able to draw those PV and TS diagram or TH and TS diagram, depending upon the processes involved in those cycles, you are unable to understand the actual concept, or you are unable to understand the analysis part of that system. So it is very much important to first of all understand the basic behind how to draw the PV diagram, how to draw the TS diagram, how to draw the pH diagram. So to draw the PV, pH and TS diagram, you should first of all know what are the different thermodynamic processes. Before knowing the different thermodynamic processes, you should first of all know what is meant by PV. PV चा अर्थ काय होतोय? PV डायग्राम म्हणजे काय असतं? पीच म्हणजे काय असतं त्यातलं? प्रेशर टू व्हॉल्यूम. प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम. टीएस डायग्राम मध्ये अर्थ काय? टेम्परेचर एंट्रोपी. पीएच डायग्रामचा अर्थ काय होतोय? टेम्परेचर आणि एंथॅल्पी. पीएच प्रेशर आणि एंथॅल्पी.
So first of all, you should know what is meant by pressure, what is meant by volume, what is meant by temperature, what is meant by enthalpy, and what is meant by entropy. Pressure, volume, temperature, enthalpy, and entropy. So basic definitions of pressure, volume, and temperature you are knowing. I am assuming that at least. So pressure means कोण सांगताय? कशाला म्हणतो प्रेशर? प्रेशर वर्ड ऐकलाय का आजपर्यंत कधी? पहिल्यांदाच ऐकताय? Hello? It is one type of force. It is one type of force. Okay. म्हणजे फोर्सलाच आपण प्रेशर म्हणतोय? No, sir. There are many type of force, sir, but in that pressure is, so some students are writing force per unit area is called as a pressure. Okay. So small correction is there. Force per unit external area. Force per unit external area is called as a pressure. So whenever you are telling only force per unit area, so in case of stress also, what is the unit of stress? Newton per meter square. Newton means force per meter square means per area. Force per unit area. Cross sectional area. Huh? Cross sectional area. In case Force of per stress, unit cross sectional. in case of stress, we are considering the internal internal area, and here in case of internal force per unit area, and in case of pressure we are considering the external force per unit area. Then volume is nothing but length into width into height, that is called as a volume. Temperature is nothing but degree of hotness or coldness, or it is a measure of heat to which we are able to identify the hotness or coldness, called as the temperature. Then enthalpy, next term is called as the enthalpy. So can anybody tell me what is meant by enthalpy? Amount of heat present in the system. Amount of heat contained in the system is called as the enthalpy. So if you are going to consider any of the system, or any of the substance on the earth surface, each and every system or each and every substance will consist of its internal energy or its internal heat content. That internal heat content of that body or internal heat content of the system is called as a enthalpy. आता जर तुम्ही वॉटरचं जर एक्झाम्पल घेतलं, समजा वॉटर आहे समजा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, त्या वॉटरला जर तुम्ही चिल केलं किंवा कुलिंग केलं तर त्याचं टेम्परेचर काय होते? कमी होते. त्या वॉटरला जर हीट केलं तर त्याचं टेम्परेचर काय होते? वाढते. ज्यावेळेस तुम्ही कुलिंग करता म्हणजे काय करता? हीट काढून घेता, त्यावेळेस त्याचं टेम्परेचर काय झालं? कमी झालं. म्हणजे ऑलरेडी त्या वॉटरमध्ये हीट आहे, तर त्या वॉटरमध्ये ऑलरेडी किती अमाऊंट ऑफ हीट आहे त्याला काय म्हणणार आहे मी? एन्थाल्पी म्हणणार आहे. आर यू गेटिंग? सो एन्थाल्पी इज नथिंग बट heat content of the system or heat content of the body is called as a enthalpy. So what is enthalpy? Here in this slide they have mentioned that enthalpy is the amount of heat. Enthalpy is nothing but amount of heat or energy which is absorbed by the system to cause the change in system, or the amount of heat expelled by the system as a result of changing the system. म्हणजे you are knowing one formula, H is equal to U plus PV. H is equal to U plus PV, whereas H is called as the heat content of the system. H is called as the heat content of the system, that is also called as the enthalpy of the system. U is called as the internal energy of the system, and PV is nothing but product of pressure and volume. So delta H is nothing but delta U plus P into delta V. Delta H is nothing but change in enthalpy. Change in internal energy means delta U, and delta V is nothing but change in volume. So only thing you have to remember in that, enthalpy is nothing but heat content of any system. Heat content of any system is called as a enthalpy.
आता जर तुम्ही केमिकल रिएक्शन किंवा कोणती जर सिस्टीम बघितली तर त्या ठिकाणच्या दोन टाईपच्या रिएक्शन असतात. एक म्हणजे ज्या रिएक्शन मध्ये हीट ऍब्झॉर्ब होते आणि दुसरं म्हणजे ज्या रिएक्शन मध्ये हीट रिजेक्ट होते. So the system in which heat is absorbed, the system in which heat is absorbed during the process, that system is called as the endothermic system. And the process in which heat is rejected from that system, the process in which heat is rejected from that system, such processes are called as the exothermic processes. एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक दोन टाईप आहेत. कशावरती डिपेंड आहे? त्या प्रोसेसमध्ये, म्हणजे ती प्रोसेस चालू असताना हीट ऍब्झॉर्ब होते की हीट रिजेक्ट होते. प्रोसेस चालू असताना हीट ऍब्झॉर्ब होते की हीट रिजेक्ट होते, त्यावरती दोन टाईप आहेत. एक म्हणजे एंडोथर्मिक, दुसरे म्हणजे एक्झोथर्मिक. एंडोथर्मिक मध्ये हीट ऍब्झॉर्ब होत असते ती प्रोसेस होत असताना, आणि एक्झोथर्मिक मध्ये हीट रिजेक्ट होत असते ती प्रोसेस होत असतात. So that is called as a enthalpy. Now next one is called as a entropy. So can anybody tell me the definition of entropy? Entropy शब्द ऐकलाय का आजपर्यंत तरी? हॅलो, एंट्रॉपी कशाला म्हणतो आपण? Yes, sir. Degree of disorder or randomness in the Degree system. of disorder or randomness in the system Randomness in the system. is called as a entropy. आता साध्या भाषेत जर सांगायचं झालं एंट्रॉपी टर्म, तर कोणतीही सिस्टीम घ्या, कोणतीही सिस्टीम घेतली तर त्या कोणत्याही सिस्टीम मध्ये काय असतात? दॅट सिस्टीम इज कन्सिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. कोणती जरी सिस्टीम घेतली, काही घ्या तुम्ही, तर त्या सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे? नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल असणार आहे. आणि त्या प्रत्येक मॉलिक्यूलला काय असणार आहे? लॅटिस व्हायब्रेशन असणार आहे. फिजिक्स मध्ये ते टर्म शिकलेला तुम्ही, म्हणजे मायक्रोस्ट्रक्चर मध्ये प्रत्येक मॉलिक्यूलला काय असणार आहे? व्हायब्रेशन असणार आहे. लॅटिस व्हायब्रेशन किंवा त्याचं काय असणार आहे? मुवमेंट असणार आहे. ती मुवमेंट म्हणजे आता त्या मुवमेंटची ऑर्डर जी आहे, म्हणजे ती मुवमेंट किती आहे किंवा क्वांटिटी ऑफ मुवमेंट किती आहे, त्यावरती आपण काय ठरवत असतो? एंट्रॉपी ठरवत असतो. सो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टीम, degree of disorderness of the system or degree of randomness of the system is called as a entropy. So if that molecules are structured in random motion, or if that molecules are structured randomly, then you are going to say that that system is having the higher value of entropy. And if that system is consisting of that randomness of molecule is very much less, then you are going to say that lower entropy. So entropy, measurement of degree of randomness of the energy. रँडमनेस कशाची मेजर करतो आपण? त्या मॉलिक्यूल मध्ये जी काही एनर्जी आहे, प्रत्येक मॉलिक्यूलची एनर्जीची रँडमनेस आपण मेजर करणार आहे, त्याला काय म्हणतो आपण? एंट्रॉपी म्हणतो. So the measurement of degree of randomness of energy in a system is called as a entropy. जर randomness lower असेल, ह्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही, आता ह्या ठिकाणी जर बघितलं, एक सिस्टीम कन्सिडर करा. ह्या सिस्टीम मध्ये काय? नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल आहे, नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल आहे. आणि हे स्मॉल मॉलिक्यूल कसे ते झालेले आहेत? प्लेस कसे ठेवलेले आहेत? रँडमली प्लेस ठेवलेले. म्हणजे ही सिस्टीम जर तुम्ही कन्सिडर केली तर ही जी एंट्रॉपी काय असणार आहे? हायर एंट्रॉपी असणार. त्यानंतर ही सिस्टीम कन्सिडर केली, दुसरी सिस्टीम, तीच सिस्टीम फक्त या ठिकाणी काय केले? तुम्ही टेम्परेचर चेंज केले. तर ह्या ठिकाणी काय झालेले? मॉलिक्यूल्स जे आहेत, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ते काय झालेले? क्लोजली पॅक झालेले. क्लोजली पॅक झालेले आहेत म्हणजे काय? प्रत्येक मॉलिक्यूलचं जे काय व्हायब्रेशन आहे, प्रत्येक मॉलिक्यूलचं व्हायब्रेशन काय झालेलं आहे? कमी झालेलं आहे. त्यामुळे हे जी एंट्रॉपी काय असणार आहे? स्लाइटली लोअर असणार आहे. नंतर नेक्स्ट सिस्टीम जर कन्सिडर केली तर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तेवढेच आहेत, पण ह्या ठिकाणी जर बघितलं तर ते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काय? क्लोजली पॅक आहेत ऍज कम्पेअर टू दिस डायग्राम. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय झाली? अजून प्रत्येक मॉलिक्यूलची जी एनर्जी लेवल आहे किंवा रँडमनेस ऑफ एनर्जी लेवल आहे, ती काय झालेली आहे? अजून कमी झालेली. म्हणजे ह्या ठिकाणची एंट्रॉपी काय असणार आहे? कमी असणार आहे. ह्या ठिकाणी जर बघितली तर एंट्रॉपी काय असणार आहे? एकदमच लो असणार आहे, कारण की ह्या ठिकाणी
प्रत्येक molecule or all the molecules are closely packed. So here there is a low randomness in the molecule or low disorder in the molecule. That's why this system will have the lower value of entropy. Whereas in this case, here there is a higher value of randomness or higher disorderness. That's why this will have the higher value of entropy. So entropy is nothing but this degree of disorderness of the system. Are you getting? And the value of entropy is always measured by the equation delta Q is equal to T into delta S. Whereas delta Q is called as a change in heat. Delta Q is called as a change in heat. T is called as the absolute temperature, and ds is called as a change in entropy. ds is called as a change in entropy. So here, if you want to write down the equation in form of in terms of ds, so ds will be equal to dq upon t. ds will be equal to dq upon t. That means whatever value of entropy of any system is there, whatever value of entropy of any system is there, that is completely depend upon two factors. First one is nothing but heat of that, or heat amount of heat supplied, amount of heat rejected, or heat content in that system, and second one is nothing but temperature of that system. तर एंट्रॉपी टर्म जे आहे ती कम्प्लिटली कशावरती डिपेंड आहे, हीट आणि टेम्परेचर ह्या दोन टर्म वरती एंट्रॉपी टर्म डिपेंड आहे. आर यू गेटिंग? So that is also called, that is called as a entropy. Now last point which we are going to discuss, or last point which we require before starting our syllabus, is nothing but various thermodynamic processes. Study of various thermodynamic processes and representation of those various thermodynamic processes on the PV and TS diagram. So after completion of this point, that means thermodynamic processes and representation of those thermodynamic processes on PV and TS diagram, we are going to start our actual chapter number 1, that is nothing but basics of refrigeration cycle. So can anybody tell me how many thermodynamic processes are there which you are knowing? कोणत्या thermodynamic processes माहित आहेत तुम्हाला? Hello. कोणत्या कोणत्या थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस माहित आहेत तुम्हाला? हॅलो. प्रोसेसेस का सायकल सर? हां, प्रोसेसेस सांगा, कोणत्या माहिती आहेत ते सांगा. constant pressure, constant volume. Okay, constant pressure process is called as a Constant pressure. Isentropic. constant pressure process is called as a isobaric. Yes sir. Okay, constant volume process is called as a Isochloric. process. Constant temperature. Constant temperature process is called as a isothermal process. परत अजून काय कॉन्स्टंट राहतं? एन्थाल्पी. जर एन्थाल्पी कॉन्स्टंट असेल तर ते प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? आयसेंट्रोपिक कॉन्स्टंट एंट्रॉपीला असते सर. आणि एन्थाल्पी असेल तर काय माहित नाही, बहुतेक आयडियाबॅटिक वाटतं, काय माहित नाही सर त्याचं. जर एन्थाल्पी कॉन्स्टंट असेल तर काय म्हणतो आपण? तुम्हाला माहित आहे का? दुसरं कोण? रिव्हर्सिबल ॲडियाबॅटिक. बर, अजून? किंवा पॉलिट्रॉपिक. बर. एन्थाल्पी कॉन्स्टंट असेल तर काय म्हणतो? आयसेंथाल्पिक प्रोसेस म्हणतो आपण. इफ एन्थाल्पी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट,
then that process will be called as a isenthalpic process. नंतर अजून कोणती प्रोसेस माहित आहे? झालं तेवढंच आहे ते. एंट्रॉपी कॉन्स्टंट असेल तर एंट्रॉपी जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याला आयसेंट्रॉपिक प्रोसेस म्हणतात. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस एक नाव ऐकलं असेल तुम्ही. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस कशाला म्हणतो? कशाला म्हणतो ॲडियाबॅटिक प्रोसेस? Heat transfer is zero. That means from system to surrounding or from surrounding to system. While occurring that process, if no heat will be transferred from system to surrounding or from surrounding to system, then such type of process will be called as a adiabatic process. Isentropic process ला अजून एक नाव आहे, कोणाला माहिती आहे का? Isentropic process is also called as a रिव्हर्सिबल adiabatic process. that is also called as a reversible adiabatic process. म्हणजे जर प्रोसेस adiabatic प्रोसेस जर रिव्हर्सिबल adiabatic प्रोसेस असेल तर त्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणत असतो? आयसेंट्रॉपिक प्रोसेस म्हणत असतो. सो various thermodynamic processes, first process is called as a isobaric process. Isobaric कधी म्हणणार आहे? If pressure during that process remains constant, then that process will be called as a constant pressure or isobaric process. Second one is called as a isocoric process. Isocoric म्हणजे काय? If volume of that process or if volume of the system during that process remains constant, then such type of process will be called as a isocoric process. Third one is nothing but isothermal process. So isothermal means if temperature of that system during the process remains constant, then that process will be called as a isothermal process, also called as a constant temperature process. Then isenthalpic process, that is nothing but constant enthalpy process. If enthalpy of the system during the process remains constant, called as the isenthalpic process. And last one is called as the isentropic process. Isentropic ला काय म्हणतो आपण? Reversible adiabatic process. So if entropy of the system remains constant during the process, called as a isentropic process. आता तुम्हाला जर आयसोबारिक प्रोसेस पीव्ही आणि टीएस डायग्राम वरती ड्रॉ करा म्हटलं करता येईल का? हॅलो, आवाज येते? हॅलो, आवाज येतोय का सगळ्यांना? येस सर. जर तुम्हाला आयसोबारिक प्रोसेस ड्रॉ करा म्हटलं पीव्ही आणि टीएस डायग्राम वरती, कुणाला ड्रॉ करता येईल? स्ट्रेट हॉरिझॉन्टल काही आयसोबारिक प्रोसेस ड्रॉ करायचे पीव्ही आणि टीएस डायग्राम वरती, कशी ड्रॉ करणार? आता इथं तुम्हाला दाखवतो तर येणार नाही, सांगा. पीव्ही मध्ये आडवी लाईन येणार सर, पीव्ही मध्ये आडवी लाईन येणार स्ट्रेट, पीव्ही मध्ये आडवी लाईन येणार स्ट्रेट सर. हा त्या ठिकाणी एरो दिसतो तुम्हाला? हा सर. हा अशा टाइपची लाईन म्हणजे आडवी लाईन येणार. हा स्ट्रेट. बर, त्या ठिकाणी एरो कोणत्या डायरेक्शनला असणार आहे? राईट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राईट, लेफ्ट टू राईट, लेफ्ट टू राईट की लेफ्ट टू राईट? लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट टू राईट नाही सर, व्हॉल्यूम कमी होत राहणार सर. हा, व्हॉल्यूम कमी होत राहणार, इकडं लेफ्ट कडे जाणार सर. लेफ्ट कडे जाणार म्हणजे हा, व्हॉल्यूम कमी होत राहणार ह्या डायरेक्शनला. हा असे बरोबर आहे का? चालेल का वाटतंय? बर, टीएस डायग्राम कशी असणार आहे? आयसोबारिक प्रोसेसचे टीएस डायग्राम कसे असणार? सरळ सर. तिरकी लाईन जाणार. वर्टिकल आहे, स्ट्रेट वर्टिकल. बरोबर आहे का? येस सर. स्ट्रेट वर्टिकलचा अर्थ काय होतो इथं? टीएस डायग्राम वर्टिकल लाईन ड्रॉ करतात. तिरकी राहणार सर, तिरकी. टेम्परेचर पण इन्क्रीज आणि एंट्रोपी पण इन्क्रीज सर. टेम्परेचर पण इन्क्रीज आणि एंट्रोपी पण इन्क्रीज होते. डिक्रीज होणार नाही का? प्रेशर वाढलं तर टेम्परेचर वाढणार सर. प्रेशर कॉन्स्टंट आहे म्हटलं टेम्परेचर पण कॉन्स्टंट राहणार.
प्रेशर कॉन्स्टंट आहे म्हणल्यानंतर टेम्परेचर पण कॉन्स्टंट राहणार. कशाच्या आधारे सांगताय? नाही सर, मला माहित आहे. म्हणजे तुम्हाला माहित आहे म्हणून काय तर लॉ वगैरे असेल ना त्याचा, का तुम्हाला माहित आहे म्हणजे झालं? लक्षात नाही. वेदर ओनली आयसोबॅरिक प्रोसेस इज पॉसिबल. आहे का? नो सर, नो. नाही सर. आयसोबॅरिक बरोबर काय असतं? आयसोबारिक सोबत कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम पण असते सर. काय झालं? आयसोबॅरिक बरोबर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम पण असते सर डिझाइन सायकल मध्ये. माझा क्वेश्चन तुम्हाला समजलं नाही. फक्त आयसोबॅरिक प्रोसेस पॉसिबल आहे का? आहे का? फक्त आयसोबॅरिक प्रोसेस कुठं नाव आहे का? तुम्ही आता ऑटो सायकल शिकलाय, डिझेल सायकल शिकलाय, ड्युअल सायकल शिकलेला आहात, परत गॅस टर्बाईनच्या वेगवेगळ्या सायकल शिकलाय तुम्ही, रँकाईन, परत कॅर्नॉट सायकल शिकलेला आहे. त्या ठिकाणी कुठं आयसोबॅरिक प्रोसेस, फक्त आयसोबॅरिक प्रोसेस नाव ऐकलं? कन्फ्युजन होते तुम्ही सांगा. कन्फ्युजन करायसाठी विचारलेलं आहे. So in the next lecture we are going to study, or we are going to take the recap on various thermodynamic processes and how to draw those various thermodynamic processes on the PV and TS diagram. तर उद्या आपले 2 लेक्चर आहेत मिडलला. Getting? So there we are going to study how to draw the PV and TS diagram for any particular thermodynamic processes. So up to that you have to find out whether only isobaric process is possible, or whether you are able to draw the isobaric process on PV and TS diagram, whether you are able to draw the isochoric process on PV and TS diagram, whether you are able to draw isothermal process on PV and TS diagram, similarly isenthalpic and isentropic processes on PV and TS diagram. हे तुम्हाला स्टडी करून यायचं आहे. म्हणजे तुम्ही उद्याच्या लेक्चर पर्यंत तुम्ही आज काय करणार, प्रॅक्टिस कशी करणार, वेगवेगळ्या थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या PV आणि TS डायग्राम वरती कशा ड्रॉ करायच्या, त्याचं तुम्ही काय करायचं, स्टडी करायचं. आर यू गेटिंग? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Okay. So now I will take the attendance, and after that we can do the lecture. Wait for 1 minute. 8:28 sir. 2 minutes. B22. Don't write anything on the chat box. I'm going to take the attendance, and after that you can today's date. Wait for 1 minute. So now give the attendance. Roll number 1. Present, sir. 2. Present. 3. Present. 4. Present. 5. 5 absent. Roll number 6. I am also absent. Please, for your kind information, I am downloading the Excel sheet. Present, sir. So I am also for your sheet. I am going to cross verify the. So in that Excel sheet, I am. Okay, 7. 7. Present, sir. 7 absent. Present, sir. 7 present. Okay. Present, sir. Okay. Roll number 8. Okay. Yes, sir. Roll number 8. Yes, 9. sir.
9. Yes, sir. 10. Yes, sir. 11. Present, sir. 12. 13. Yes, sir. 14. 14. Yes, sir. Yes, sir. 15. Yes, sir. 16. 16 absent. 17. 18 absent. 19. Yes, sir. 20. 18, sir. 19. 18. Okay. 19. Absent. 20. Absent. 21. Absent. 22. Absent. Yes, sir. 22. Yes, sir. Present, sir. 23. 24. 25. Yes, sir. Yes, sir. 25. Okay. 26. 27. Yes, sir. 28. मला द्यायचं का आपलं? 28. मला द्यायचं की आपलं? रोहन काळे. ते सांगताय 9,000 ला देतो. Mute yourself. 28. 29. 30. 31. Present, sir. वन नाही तू क्लिअर कोण आहे नक्की? तिथे रोहन काळे. का येस सर सर तिथं माझं 31 मी आहे सर. हा? 31 मी आहे सर. ओके. रोहन काळे. 32. 33. येस सर 34. 35. 36. Yes, sir. 37. 38. 39. Present, sir. 40. 41. 42. 43. 44. Yes, sir. 44, 45. sir. Okay. 45. 46. 47. येस सर 47. Okay. 48. 48 येस सर 49. 50. Present. 50. 51. येस सर 52. 53. येस सर Okay. 54. 55. 56. Yes, sir. 56. Okay. Yes, 57. sir. 58. 59. Roll number 60. येस सर 60 61. Yes, sir. 62. येस सर 63. येस सर 63. Okay. 64. 65. 66. Okay. Thank you. Now you can Sir. do the lecture. Sir. From A division, sir. 828. A division चा 828. शुभम काळे. शुभम काळे तिकडे अटेंड करायला लागला का? हा सर. चल. हो. Okay. Now you can do the meeting. Thank you. Okay, sir. Okay. Thank you.
मतदान कार्ड कसं बघायचं आपल्याला? चालेल. आलंच नाही काय? त्याचा रेफरन्स नंबर असतो, रेफरन्स नंबर. कशावर येतंय ते? NVSP वरती जायचं. रेफरन्स नंबर त्यावेळेस घेतलेला असतो, तुम्ही लिहून घेतलेला. आपण कुठं काय घेतलेलं आणू मोबाईल? मोबाईलवरती नाही, रेफरन्स नंबर लिहून घेतलेला होता तुम्ही. नाही हो, घेतलेलं नाही म्हणतो. असं. थांबा 2 मिनिटं दाखवतो तुम्हाला कसं करा ते. लेक्चर चालू आहे.